Assalamualaikum. Welcome to you all. I am Baby Fatima, Senior Teacher, Agrabad Balika Vidyalaya, Agrabad, Chattogram. Today I am going to discuss English for today of class 7. Our today's unit is Unit 6, Lesson 7 and 8. After completing the lessons, you will be able to ask and answer questions, read, understand and enjoy stories and other text materials, write answers to questions. Our today's topic is Under the Full Moon, পূর্ণচন্দ্রের নিচে। ফুল মুন অর্থ হচ্ছে পূর্ণ একটি চাঁদ, যে চাঁদটা পূর্ণ রূপ ধারণ করে পূর্ণিমার চাঁদ বলা যায়। Under the full moon. You open your textbook, page number 61, part B. You see the keywords relaxed. Relaxed অর্থ হচ্ছে নিরুদ্বেগ। লাভ হাসা, once head off ছাড়িয়ে যাওয়া, কোনো কিছু ছাড়িয়ে যাওয়া বা অনেক প্রাণ ভরে হাসা। Okay, you see the passage and try to understand the meanings of the passage. It was Jishan's grandparents' house in the village. স্থানটি ছিল জিসানের দাদা দাদির গ্রামের বাড়ি। The night sky was clear. রাতের আকাশ ছিল পরিষ্কার। The full moon was shining brightly. পূর্ণ চাঁদ উজ্জ্বলতার সাথে আলো দিচ্ছিল। All the family members had delicious supper and sat in the yard. পরিবারের সকল সদস্যই মুখরোচক খাবার খেয়ে উঠানে বসেছিল। Jisan's cousins Jahid and Shima are very excited. জিসানের চাচাতো ভাই বোন জাহিদ এবং সীমাকে খুব আনন্দিত দেখাচ্ছিল। They are the same age. তারা সমবয়সী। They are also studying at a village school. তারা গ্রামের একটি বিদ্যালয়ে পড়ছিল। Their grandparents gladly joined them. তাদের দাদা দাদি আনন্দের সহিত তাদের সাথে যোগ দিয়েছিল। They are sitting on a bamboo mat. তারা বাঁশের একটি মাদুরে বসেছিল। Everybody felt relaxed. প্রত্যেকেই হাসি খুশি ছিল। They were talking, laughing and joking. তারা কথা বলছিল, হাসছিল এবং রসিকতা করছিল। The children's voices are the loudest. শিশুদের গলার স্বর ছিল সবচেয়ে জোরালো। Jahid described how he played for his school in the উপজেলা inter-school tournament. জাহিদ বর্ণনা দিচ্ছিল সে কিভাবে তার স্কুলের পক্ষে উপজেলা স্কুল প্রতিযোগিতায় খেলেছিল। Okay, now let's go to the next page number 62. What sports do you take part in? Jishan asked Jahid. জাহিদ জিসানকে জিজ্ঞাসা করলো, তুমি কোন কোন খেলায় অংশগ্রহণ করো জিসান? জিসান could not answer. জিসান কোনো উত্তর দিতে পারল না। There was no playground in his school and around his house. তার স্কুলে এবং বাড়ির আশেপাশে কোনো খেলার মাঠ ছিল না। Shima also told them how she won the first prize for 100-meter sprint in her school annual sports. সীমাও সবাইকে বলল সে কিভাবে তার স্কুলে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায়
100 মিটার দৌড়ে প্রথম পুরস্কারটি জয় করেছিল। She sang a beautiful ভাওয়াইয়া। সে একটি চমৎকার ভাওয়াইয়া গান গেয়েছিল। Everybody clapped their hands in delight. আনন্দে সবাই করতালি দিয়েছিল। Julie's aunt Mrs. Jahanara Khan told some funny jokes that made them laugh their head off. জুলির চাচি মিসেস জাহানারা খান এমন কিছু মজার কৌতুক বলল যাতে তারা সবাই প্রাণ ভরে হাসল। The family gathering went on far into the night. পারিবারিক আড্ডা অনেক রাত পর্যন্ত চলেছিল। আমরা কি দেখেছি, একটি পূর্ণ চাঁদের রাতে তারা সবাই কোথায় বসেছিল? উঠানে বসেছিল। সেখানে তাদের দাদিরাও এসে বসলো। তারা জিসান, জাহিদ এরা সবাই মিলে, সীমা এরা সবাই মিলে আড্ডা দিচ্ছিল, কাজিনরা সবাই। সেই সাথে তাদের চাচিও আসলো, তাদেরকে কিছু জোক শোনালো। সেগুলো শুনে তারা খুব হাসাহাসি করলো, অনেক আনন্দ করলো এবং তাদের সেই পারিবারিক আড্ডাটা অনেক রাত পর্যন্ত চলেছিল। ওকে, নাও লেটস গো টু পার্ট সি। You see from your textbook, tick the best answer. Number 1. Try to give the answer. Number 1. What made Jahid and Shima excited? Option A. The shining of the full moon. B. Meeting with their cousins. C. Sitting on the mats. D. Delicious supper. Which one? Correct answer is number B, meeting with their cousins. Number 2, everybody was feeling relaxed. This means everybody was, option A, wearing nice clothes. B, talking and enjoying themselves. C, having no work to do. D, sitting under the full moon. Which one is the correct answer? Option number B, talking and enjoying themselves. Number 3, Jisan could not reply to Jahid's question, what sports do you take part in? Because option A, he does not like sports. B, his school does not organize any sports. C, sports are not part of examinations. D, his parents don't like sports. Which one? Option number B, his school does not organize any sports. Number 4, Julie's aunt's funny jokes made everybody laugh their head off. Here, laugh their head off means laughing. Option A, slowly. B, moving their heads. C, loudly. D, with a headache. Which one? Option number C, laughing loudly. Okay, now let's go to part D. Listen and say these words. Witch, ditch. Witch অর্থ হচ্ছে কি? ডাইনি। উইচ অর্থ ডাইনি। ডিচ অর্থ খানাখন্দ বলা যায়। ইচ, লাঞ্চ, টাচ, মাছ। ওকে, নাও লেটস গো টু আওয়ার নেক্সট লেসন। লেসন 8, দ্য সেলফিশ জায়ান্ট। সেলফিশ অর্থ স্বার্থপর, জায়ান্ট অর্থ দৈত্য। স্বার্থপর দৈত্য সম্পর্কে এখন আমরা পড়ব। পেজ নাম্বার 63. You open your textbook at page 63. Here are some keywords. Trespasser. Trespasser অর্থ a person who enters somebody's land without their permission. বাংলা অর্থ হচ্ছে অনধিকার প্রবেশকারী বা সীমানা লঙ্ঘনকারী, যিনি অনুমতি না নিয়ে কারো সীমানায় ঢুকে পড়েন।
তা সেটাকে বলা হচ্ছে কি ট্রেসপাসার। গ্রাফ, গ্রাফ অর্থ বাংলা হচ্ছে কর্কশ, আর সিনোনিম হচ্ছে হার্শ, আনফ্রেন্ডলি। Part A, look at the picture, answer these questions. Who do you think these people are? এই লোকগুলো কে বলে তোমার মনে হয়? Number 1, where can they be? তারা কোথায় হতে পারে? Number 2, can you guess what they are doing? তুমি কি অনুমান করতে পারো তারা কি করছে? আচ্ছা, আমরা দেখি তারা কে, কোথায় এবং কি করছে। Shima's grandfather was telling the story of a selfish giant in the family gathering. তারা সবাই বসছে এবং সীমার দাদা একটা স্টোরি বলছে, একটি স্বার্থপর দৈত্যের গল্প। Grandma refused to go to bed. She forgot her back pain. গল্প শুনতে শুনতে তার দাদিও বিছানায় যেতে বা ঘুমোতে যেতে ভুলে গিয়েছেন এবং তিনি তার পিঠে যে ব্যথা, সেই ব্যথার কথাও ভুলে গিয়েছেন। Okay, now let's see the story. Part B, the selfish giant. সেলফিশ অর্থ কি বলেছিলাম? স্বার্থপর। আর জায়ান্ট অর্থ দৈত্য। আমরা এখন একটা স্বার্থপর দৈত্যের গল্প পড়ব। It was a large, lovely garden with soft green grass. এটা ছিল নরম সবুজ ঘাসের একটি বড় মনোরম বাগান। Here and there over the grass stood beautiful flowers. ঘাসের উপর এখানে সেখানে ছিল সুন্দর ফুল। Also there were fruit trees around the garden. বাগানের চারপাশে ফলের গাছও ছিল। One day the giant came back. একদিন দৈত্যটি ফিরে আসলো। He went to see his friend in a distant land and stayed with them for 7 years. সে দূরদেশে তার বন্ধুদের সাথে দেখা করতে গিয়ে তাদের সাথে 7 বছর থেকেছিল। কয় বছর থেকেছিল? 7 বছর। When he arrived, he saw children playing in his garden. সে যখন ফিরে এলো তখন সে শিশুদেরকে তার বাগানে খেলারত অবস্থায় দেখল। What are you doing here? cried the giant in a very gruff voice. তোমরা এখানে কি করছো? দৈত্যটি খুব কর্কশ স্বরে জিজ্ঞাসা করল। The children ran away. শিশুরা দৌড়ে পালিয়ে গেল। Every afternoon the children came back from school and used to go and play in the giant's garden. প্রতিদিন বিকেলে শিশুরা স্কুল থেকে ফিরে এসে দৈত্যের বাগানে খেলা করতে যেত। My own garden is my own garden, said the giant. আমার নিজের বাগান শুধু আমারই, দৈত্য বলল। Anyone can understand that? এটা যে কেউ বুঝতে পারে। And I will allow nobody else to play in it. এবং আমি অন্য কাউকে এখানে খেলতে দিব না। So he built a high wall all around the garden and put up a notice. তাই সে বাগানের চারপাশে একটি উঁচু প্রাচীর নির্মাণ করে একটি বিজ্ঞপ্তি ঝুলিয়ে দিল। বিজ্ঞপ্তিটা কি ছিল? Trespassers will be punished. Trespassers মানে সীমা লঙ্ঘনকারীরা দণ্ডিত হবে। কি ঝুলিয়ে দিল? বিজ্ঞপ্তিটা কি ছিল? সীমা লঙ্ঘনকারীরা দণ্ডিত হবে। Trespassers will be punished. Okay, I think you have understood the meaning of the topic. Now let's see some question
and try to give the answer. Number 1, who was telling the story? স্টোরিটি কে বলছিল? Who was telling the story? Shima's grandfather was telling the story. Number 2, how was the garden? Try to give the answer. How was the garden? The garden was a large, lovely one with soft green grass. Number 3, when did the children go to play in Giant's garden? When? The children used to go every afternoon to play in Giant's garden. Okay, now I am finishing my class here. Thank you all.